Means calculate your zakah. Your closeness to Allah is even more closer with the adhkar. Most of all, we live stream everything from the application. Go to Google Play Store to install and get the full benefit of Al Huda Mobile with you everywhere you go. Store fresh herbs in a glass of water in your refrigerator. Watazamaji wetu wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni siku njema tena ambapo tutakutana katika Nasaha kwa Umma show katika runinga yako ipendayo Al Huda TV. Ikiwa kwa siku ya leo mpendwa mtazamaji, mimi ndugu yako Daktari Sheikh Wakili Hassan Kinyua, na ukipenda niite Dr. HK, hakuna matatizo. Nimefuatana na rafiki zetu maarufu sana, watu ambao kwamba wanapigana sana na maradhi, hasa maradhi ya kansa. Na pamoja nami niko na Mr. Sydney Chahonyo. Mr. Sydney Chahonyo mpendwa mtazamaji, ni mmoja katika wauguzi ambao kwamba wanaangazia mambo ya kansa na hasa kansa za watoto. Na vile vile tumefuatana na rafiki yetu wa muda mrefu Mr. Kiarie Mwangi. Asante sana. Karibu sana Mr. Kiarie Mwangi. Mpendwa mtazamaji, yeye usiku na mchana anakuwa ni mtu wa kuzungumzia michezo na namna gani michezo inasaidia watu kwa afya, inasaidia watu kwa uchumi, na yeye yuko katika shirika laitwa Fariji, ndio shirika ambalo kama yuko ndani yake. Kumbuka mpendwa mtazamaji, kabla ya kuendelea na mada kama hii, tunakumbusha tuko live katika Facebook ya Hassan Omari, na vile vile utaweza kutupata kupitia kwa Facebook ya Dr. Hassan Kinyua Omari. Karibu sana wageni wetu. Asante. Karibu sana. Na Mr. Sydney, wewe ni mgeni hapa. Na kwa sababu ni mgeni, wa mgeni tunampatia nafasi ya kujieleza pia yeye mwenyewe kidogo, ndio mtazamaji amuelewe. Unajua Waarabu wanasema swahibu dari adra bima fihi, mwenye nyumba anayejua nyumba kuliko watu wengine. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'an, balil insanu ala nafsi basira, binadamu anajijua zaidi kuliko watu wengine. Kwa hivyo ukijieleza kidogo itakuwa ni mzuri, ndio mtazamaji ajue huyu nani, ndio tukiingia kwenye mada apate kujua anazungumza na nani. Naitwa Sydney Chahonyo. I'm a cancer survivor. I had cancer at the age of 19, cancer of the postnasal space. Ukipitia kitu kama hiyo, you start looking at things differently. You start looking at life differently. Nikaanza kwenda Kenyatta National Hospital kuwasaidia watoto wenye wako na saratani in the children's cancer ward. Kutoka hapo, I became the board chair of an organization called Hope for Cancer Kids. Okay. We raise funds to support children who cannot afford cancer treatment. Unajua cancer is a very expensive disease, na watu wengi, most of the population, hawezi ku afford hiyo pesa ya treatment. Yes, so what we do, we raise awareness about childhood cancer. We support the children with access to treatment. We also navigate them through the system. Unajua ukitoka nyumbani ukija Kenyatta Hospital, unaweza potea. Ndio. Hata ukiambiwa radiotherapy ama chemotherapy, hujui what do those things mean. That's true. So they come to us, tunawaambia this is what radiotherapy is, this is what you will go through. We help them with the NHIF support so that they can get access to cancer treatment. Okay. Yes. Asante sana Bwana Sydney Chahonyo. Bila shaka ni mkuu katika Hope for Cancer Kids, ndio shirika lake mpendwa mtazamaji. Na kumbuka ukimuona hata hapa ana kitu amevaa hapa katika shingo, ningependa umueleze mtazamaji hiyo nini umekaa hapo. Sasa hii childhood cancer has a ribbon. Okay. And the ribbon is golden. Why gold? Because children are so precious to us. Okay. Each cancer has its own ribbon, but for children they chose the gold ribbon. Thank you. Why? Gold passes through the furnace before it becomes pure. That's true. To remove the impurities. Same with these children. Wakipitia hiyo cancer, we pray that they survive, and also wakimalizana na hiyo kutibiwa, they can be able to come out stronger.
and talk about cancer and encourage other people that cancer is treatable. And cancer is it's a disease, it is out there, lakini ukipata early, you find it early, you get access to treatment, you can beat cancer. Thank you so much. Thank you so much. And next time you come here, my brother, you must bring me one. Nakuletea. Tafadhali. Angalau tukae pamoja. Kiarie wewe muache tu. Yeye Fariji muache. Yuko na lebo yake. Tuje katika umejeleza wewe ni nani? Tungependa kujua the types of cancer hasa kwa watoto. Ni kansa gani zinaathiri watoto zaidi? Number one, every year 400,000 children are diagnosed with cancer. 400,000? Yes. Almost every 3 minutes in the world, a child dies of cancer. Okay. Now, in developed countries, USA, UK, survival rate is 80% and above. Hapa Kenya, developed countries, I mean lower and middle income countries, survival rate ni 20%. Kuna hiyo gap. Why is that gap there? Number one, late diagnosis or misdiagnosis. Ukiwa uko nyumbani, it's very hard for them to find cancer because the symptoms are similar with many other things. Okay. You might have coughing, fevers. Cancer. Children can just, like for myself, I had nosebleeds. I had symptoms ya flu. Kama uko na tu homa. Okay. I also had very mild headaches. Unajua hizo headache unakunywa maji, unasema wacha nilale. Kidogo kidogo unasema wacha nikunywe Panadol nini. It took me almost 3 to 4 months to say, hey, hapa kuna kitu. So first of all, when you see the symptoms, they don't look serious. Okay. And hata ukienda kwa dispensary, they cut across very many different diseases. Yes. So there's also a need to train healthcare workers at the primary healthcare centers. Juu ukiona hii na hii have a high suspicion inaweza kuwa kitu ingine. So that is the number one reason, late diagnosis, alafu access to treatment. The drug I used for chemotherapy, session moja ni 40,000. 40,000 shillings. Ukienda public hospital, the cheapest you can get maybe ni 8-10,000 per session. Per session? Yes. Radiotherapy costs 3,600 for one session. Zingine zina itaji 33 sessions. There's a child that we helped the other day. NHIF only covered 20 sessions. He had 13 extra sessions. We had to raise 54,000 shillings for him to go through that. Why? So access to treatment, it's expensive. And also, if you think about the public space, there are very few hospitals that can give comprehensive treatment. For the longest time, radiotherapy in the public space was just Kenyatta Hospital. So ukiwa Eldoret, ukiwa Kisii, ukiwa Kisumu, ukiwa Turkana, ukiwa Mombasa, wanakuja hapa. Wote wanakuja hapa. Wanakuja, tunakodishia mahali wanakaa. Kutoka Mambrui, kutoka Malindi, wanakuja tunaweka. There was a time waiting list ya radiotherapy ilikuwa 2 years. Since 2 years mtoto ashaenda. So these are some of the reasons why people don't number one, it's late diagnosis or misdiagnosis. Yes. It took me 6 months to get the right diagnosis. Yes. From the time I started seeking help. Yes. And then on top of that, cancer treatment is very expensive. And also a lot of people think cancer is a death sentence. Ukisikia saratani, huyu ameenda. So we have to have those conversations to tell people if it is caught early and you have access to treatment. Yes. I'm living proof that you can survive cancer. Yes. Okay. One more thing before I access to medicines. Yes. Developed countries, 96% of the countries that are developed say that they have adequate access to cancer medication, childhood cancer medication. In low and middle income countries like Kenya, it is around 39% of the countries that have access to adequate. So that's what I'm saying, ukiambiwa chemotherapy, unaweza pata ile ya 40,000 na ile ya 8,000. Ni gani utachukua? Ile ya 8. But maybe ile ya 40, it has more benefits. Okay. Or it is less toxic. Kwani ziko tofauti? Kuna tofauti. Okay. So also, you're given what you can afford. Sasa bwana, shukrani sana kuweza kuja hapa, kwa sababu bila shaka watu wengi sana wanaumia ulimwenguni, na nafikiri ndio maana watu wengi wanasema kansa ni ugonjwa wa matajiri. Na utatueleza leo kweli kansa ni ugonjwa wa matajiri? Yaani ni maana ni matajiri pekee yake kupatikana ni kansa ama kuna maskini? Lakini kabla kuja hapo,
tungependa uzitaje zile kansa ambazo kwamba mara nyingi zinamkumba mtoto, sababu hujazitaja kinagaubaga. Yani uzieleze ndio, na umueleze mtu symptoms kwa mtoto. Umetaja hiyo ya kichwa ndio umetaja sana, labda hiyo ndio ilikupata wewe, na hiyo nose bleeding. Lakini tungependa uzitaje ni kansa ngapi upata watoto na symptoms zake, ndio kama mzazi yuko pale nyumbani saa hizi ajue mtoto akimwambia kitu fulani inaweza kuwa ni kansa, akimbilie kupimwa. Watoto upata cancer. The youngest child that we have treated was 3 months old. Cancer? Yes, cancer. The most common cancers in Kenya, we have lymphoma, that is Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. Lymphoma is with the lymphatic system. Lymphocytes are the ones that, the cells that are in the immune system that help fight anything coming in. Kwa hivyo unazungumzia chembe za damu nyeupe ambazo zinasaidia mwili kupigana na maradhi. Yes. Yes. Alafu aside from that, we have retinoblastoma. That is a cancer of the eye. That is one of the common ones. Then we also have Wilms tumor, and we have very many blood cancers. Leukemia, acute lymphoblastic lymphoma. There are many other types of cancers, but in terms of the symptoms, you have uncontrolled coughing, maybe with some discharge. Sometimes when the child coughs, he has blood. Headaches, persistent headaches with coughing. Very common fevers, because when there's something foreign in your body or something that is not supposed to be there, that the temperature rises. Yes. So if your child is having constant fevers and ametibia, but he still continue or she's still sick, get it checked. Nose bleeding, as I said, headaches, and generally unajua watoto huwa they are very energetic. That's true. Ukiona huyu mtoto wangu anakuanga, lakini the past couple of days ama months ametulia tu. Now start asking, kuna nini hapa? Talk to the child. Ask the child what is going on. Because there are very many symptoms, but hata ukipata hizo symptoms you don't think they are serious. The same way I told you, mimi sikujua kuna kitu serious. Wewe ni mtoto, ungejua vipi? Kwa hivyo inaonekana jukumu kubwa ni la wazazi. Yes. Kuhakikisha kwa they don't neglect a child, na mtoto akiambia na shida yote wafuatilie kwa haraka. Yes, and also a lot of swellings. Make sure if you see a swelling ama ukimshika you feel there's something. Yani you know how it's supposed to feel. That's true. Lakini when you feel, you say, ni kama kuna kitu hapa. Uulize maswali. Kuna uchungu, kuna nini. Take him for check up. Bwana Kiarie Mwangi, tungependa wewe, kwa sababu ni mtu una deal na watoto sana katika michezo. Unajua amezungumzia kuhusu ukiona mtoto alikuwa ghafla very active, kisha ameanza kuwa dal hivi, kulegea. Hebu tuambie wewe experience yako na watoto ni vipi na mambo ya kansa? Kwanza asante sana ndugu Sydney, na I'm sure watazamaji wako wanatusikiza sana, wako chonjo. Na upande yetu first, manake tumekuwa na hizo experiences. So one, kuna ile ni unasemanga active sports personality. Kwanza between the age of 6 na 11 we find a lot of ile high energy. Suddenly amekuwa withdrawn. Pia number 2, there's also the parent and the guardian. Sisi tumeona kule mtaani the parent ameanza kuona mtoto wake amelegea, so instead of encouraging mtoto akuja kwa kiwanja, wanamweka kwa nyumba. So then sasa sisi tunajijazia, tunasema labda fulani amewekwa kwa nyumba hii, labda mzazi hataki acheze, anataka asome. Number 3, kuna tume experience what is called crankiness. Suddenly ama ile temperamental, edgy. You know, suddenly a child, kwanza sports, unajua kwanza football yetu it's a team sport. Vitu kama discipline, time management, ile tu na ile team. Suddenly unaona a guy suddenly is becoming very indisciplined, ama labda is cranky. But the truth is pia sisi we have not been educated enough, na labda sina tatueleza hapo baadaye. Because sisi tukiona hivyo, kama mimi najistaki, ni kwanza nasema wewe sasa wewe hautatuletea, wewe kwanza kaa kando. Wewe hii kelele yako, fitina yako, kaa kando. Wacha tulete, wacha tucheze na mtu ana nini. Kumbe labda tunaambia mtoto kae kando and actually is sick. That's true. Yeah. So those are the kind of experiences we have kule mashinani. And I think
venye Sydney pia hapo naeleza about just being on the lookout unfortunately kule mashinani most people are about childhood cancers. No, generally hata tu tukitajia watu ukitajia tu juu ya cancer itakaa sana kabla ufikie cancer ya watoto. Tunaongea saratani ya hii, saratani ya wanaume na hii, but hatufikangi kwa watoto. So even the children themselves hawana hiyo, I mean, hawana hiyo nini ya ugonjwa, hiyo maradhi. The last one ni medication. A lot of sisi wazazi na mashinani, a lot of the parents we are used to dispensary, pale chemist for so long, so we don't seek second opinion. Kwa kawaida tunasemanga hata tunakuanga na kitabu ya deni pale kwa chemist pale mtaani pale kijiji so nasemanga wewe ni nini kichwa tena, hebu kimbia pale kwa nyango kupatia dawa endelea. So I think those are the conversations which unfortunately unajua bwana Kiarie, unazungumza mazungumzo ambao wazazi wengi ndio wanapenda namna hiyo shortcut. Mtoto anakuambia nauma ni hapa, anambia panado. Nauma ni kichwa, ile sijui ile haraka ile mara moja. Yaani tumalizane. Mara moja tumalizane. Mtoto anakuambia nauma tumbo, mpatie acto. Yaani wewe usajifanya daktari, unapatiana dawa. Kumbe ujui unakuza maradhi katika mwili wa mtoto ambayo itakuletea hasara wewe na yeye. Na shukrani sana bwana Kiarie Mwangi. Unajua kuna jamaa mmoja aliniambiaga na ataniambia ndugu yangu, ukitaka kujua mtu tajiri mambo mawili utayaona au matatu. Kwanza hapa. Ukiona mtu yuko na hii kitu, huyo ni tajiri kama mimi vile. Ya pili, uone kichwa nywele imepotea. Kwa sababu pesa zikicha, nywele imepotea zinakuja huko. Mwingine akaniambia mtu anang'ara. Sasa wewe leo utatuelezea kuhusu effect ya cancer. Hii watu wa matumbo. Je, hii lifestyle ya kuweka kitumbo inaweza kusaidia kupatikana cancer? Sababu ni swali linaulizwa kila siku. Alafu ukijibu hilo, ujibu swali lingine. Kwa nini Wakenya wengi they don't seek medical intervention? Kwa nini Wakenya wengi wakipatikana maradhi yote, si maradhi ya cancer peke yake, maradhi mengi huwa hospitali? Na hapo mimi najitaki, mimi ni mmoja wao. Hospitali, mimi na hospitali si marafiki. Hebu tueleze kwa nini Wakenya wengi wako hivyo, na uwapatie sababu kwa nini kila ukipata maradhi unafaa kwenda hospitali. Number one, for the first question, physical fitness is one of the preventative measures. Thank you. And that is why we try to encourage healthy lifestyles. So when you're active, when you're physically fit, your immune system is strong. It is stronger. So if something comes and attacks you, the body will easily get rid of it. And also other things like obesity bring other complications. Okay. Yes. Obesity. If you have, for example, liver cancer and you're obese or you're diabetic, all these other things come because of lifestyles. It puts more pressure on the body. Okay. Yes. On top of that, when you're physically fit, you know your body more. You know your body better. Unasema hii kitu kwangi hivi. Okay. Nikiwa na hiki kitambi kitu ikianza, by the time nijue ni nini. Hapo umeguza daktari. And then I'll go back to your second question. Yes. Why do people not seek medical attention? I think the number one reason, one of the main reasons is cost. Okay. You find that you are told you'll have to go to the hospital. Pengine hospitali, the main hospital is not near where you are. That's true. Kuna transport. Kama ulivyosema sasa, uambiwe wewe una cancer na uko Lodwar, yes, ama Lamu, yes, ama Ramu, yes, na lazima uje Kenyatta, yes, Nairobi. Transport. Number 2, nikienda huko Nairobi, utakaa wapi? I'll be there for 30 days doing radiotherapy. Nitakaa wapi? Nitakula nini? Pia uko na watoto wengine nyumbani. Kweli. You have moved from a 2-income household. Mama ameleta mtoto, now you are alone taking care of the other 5 children.
mama ako na mtoto. So the income you are making, si alikuwa anafanya kazi fulani, ndio mlikuwa mnasaidiana. Sasa uko peke yako, but you still have the 5 children, na bado kuna hiyo transport, kuna hiyo accommodation, alafu kuna doctor's fees, kuna treatment. So there's a lot of things that make people feel, wacha tu. You have a lot of families that they think, huyu ashaenda, so let's concentrate on these other children. Or you find even families where the husband disowns the wife. That's true. Anamwambia, kuna watoto wengine hapa, huyu ashaenda, rudi nyumbani. We also have cases where children are abandoned in the hospital because at least hapa atahudumiwa. Msamaria mwema atakuja. Yes. Wacha nirudi nyumbani, tutafute hizo pesa ndio niweze kulipa hizo madeni. So mnamwacha mtoto hospitali, mnarudi Lamu, alafu labda anasaulika kufanya kazi, kuombaomba watu. Okay. So there are very many reasons, but also psychologically, vile alikuwa anasema, as a culture we like to solve problems ourselves. Badala kwenda kwa hospitali sijui nini consultation, sini headache, wacha nimeze mara moja, nitakuwa sawa. But you don't know there are other things that could be causing that headache, and that is why creating awareness is very important. And that's why we are having this event on International Childhood to commemorate International Childhood Cancer Day. When is that day? On Saturday. This Saturday? This coming Saturday. Itakuwa wapi? 12th, Ligindogo grounds. Ligindogo? Yes. Ligindogo ni hapa Kibira? Hapo tu hapo kona. Okay. Sehemu hapo. Okay. Okay. So ebu kitu ambacho kwamba unafaa kutueleza ndugu yangu, na tutakuja hapo umweleze mtu ni nini atatarajia akifika hapo Ligindogo, ndio ajue nini atakutana nacho pale. Ningekuunga mkono siku hiyo, lakini unfortunately niko na national event mahali ambapo bila shaka itakuwa inapeperushwa live katika baadhi ya media. Sasa tuje katika masala ya kuna ndugu yangu mmoja, rafiki yetu, sisi tukiwa watatu hivi hatumpati kwa mwili. Tukichanganywa bado sisi ni nusu yake. Lakini alikutana na sisi juzi tulikuwa na profesa mmoja tu profesa wangu, hata naweza kushuhudia maneno. Akatwambia, nyinyi watu mnasoma, pesa hamna, mnazunguka tu mtu tukonde. Uone mimi Mungu amenijalia sijasoma, lakini mimi ni tajiri, niko na V8, niko na hivi. Jamaa anajisifu. Akatwambia, unaona tumbo iko hapa, anayepigia hapa. Unaona hii tumbo hii ni senti. Na kichwa akatoa kofia, alikuwa kofia ya Kiislamu, akaiva. Unaona kipara hiki, hizi ni pesa. Hebu tafadhali ndugu yangu, zungumzia watu kidogo kuhusu lifestyle na kuhusu unene. Unajua kwa mfano katika mila za Kiafrika, mwanamke akirudi kwao akiwa amekonda, bwana anaanza kuulizwa maswali, unafanya nini msichana wetu? Na mimi bwana akienda amekonda kidogo, bibi anapigiwa, ni wazazi wangu, mbona unatesa mtoto wetu? Hawako hata wakai na sisi, labda nina furaha sana lakini naona ninateswa, kwa sababu katika mila za Kiafrika mara nyingi mama lazima akue mzigo, na bwana naye lazima akue kidogo, na akiweza. Sasa hebu tueleze hizi mila tutaziondosha vipi, na ni vyakula gani tofaa kuziembrace ili tukate vitambi na tuhakikishe kwa kuwa tuko sawa. When it comes to a healthy lifestyle, there are many aspects that go into it. Umesema number 1, food. Eat healthy foods. Healthy foods nourish the body. Ukiendelea kufanya hizi sijui McFries, sijui KFC, nini na nini na nini, it's not healthy for the body. You compromise the body's functions. So eat healthier foods. And things like tobacco. Tobacco is one of the leading causes of especially throat cancers. Tobacco use increases your chance of getting cancer. So why would you do that? It has also been proven that alcohol has a link to cancer. It is one of the contributors. Alcohol. Pombe. Watu wanakunywa sana. So it increases your chances of getting it. Okay. Some cancers, yes, they are genetic, but at the end of the day, as I was saying before, the healthier your body, the stronger your immune system is. Yes. But even if you get that cancer, you'll be able to fight it better than if you are not healthy.
your immune system will be able to fight the disease better. And I've been doing a lot of hiking. Najaribu kupunguza hii kitu. Asante. Unaenda hiking wapi? Unaenda hiking wapi? I hike with a group called Kilele Challenge. Oh, that's good. Mna hike wapi? We are cancer survivors. Watu wenye wamepitia cancer, caregivers and things like that. And we are hiking, number 1, to raise awareness about survivorship. Number 2, we have done Mount Kenya 3 times. Twice. This is the 3rd year. Mount Kenya. Ikifika tarehe ya kupanda Mount Kenya tafadhali September. Tarehe ngapi? Next month we are 20th to 24th September tunaenda Mount Kenya. Okay, bila shaka. Between that kuna smaller hikes. Next month tunaenda Kilimanjaro. Ndakupigia. Bila shaka mpira mtazamaji, ni muhimu sana tufanye mambo haya na I'm so sure my PS, I have 3 PS and of course all of them are watching from wherever they are. They have to book my diary and put which dates? 20th to 24th September. 20th to 24th September, Mount Kenya. Takuwa Mount Kenya. Na hiyo nyingine next Kilimanjaro to Kilimanjaro. Next month. Yes. Tarehe ngapi? 10th to 14th. Bwana Kiarie, itabidi tukapande Kilimanjaro na tukitoka September tunapanda Mount Kenya. I'll hold you to it. Na lazima tuende kule na bila shaka siku ikaribia aje hapa huyu bwana ndio tufuatane tukiwa wengi. Hatutaki watu 10, tutaka tuwe watu 1000. Mount Kenya ni kubwa. Naweza panda sote mlima. Sababu mimi panda Mount Kenya nusu nilifika Batian. Batian ni gani hiyo? Nilipokuwa sio karibia Batian sijui. Sasa sikujua ni wapi hapa. Unajua naiona mlima mrefu. Mimi mnaenda mpaka juu ama chini mzugi yangu. Mnafika juu? Si juu kabisa. The third peak. Mwaka huu utafika juu. Tafika juu. Inabidi fike juu. Tutavaa makoti. Sawa. So umeniambia September 20 to 24 sisi Sydney tukae Kilimanjaro. Usifanye mpaka September. Every 2 weeks tuko na hikes. Lazima ukue fit. Wewe kusimama tu leo ati useme acha niende nipande mlima. Sasa hapo ama tuanze na ngoma bwana. Sisi tupeleke ndio tupande magari. Nitakutumia schedule. Asante. Shukrani sana mpendwa mtazamaji. Bila shaka events kama hizi ambazo kwamba unasikia zikisemwa ni events muhimu sana kwa akili yako, kwa mwili wako na kwa mazingira yako. Kwa sababu unajua hata katika team building na katika achieving your goals, ukipanda katika hizo milima umewekewa goals fulani, ukizipata unaona mara nyingi utazipata. Lakini itakuwa ni vizuri mtaalamu mwenyewe atuambie kwa nini mlichagua hiking. Hiking. Number 1, it is not an extreme sport. Siwezi anza sijui kufanya triathlon ama mainios. Siwezi fanya hizo vitu ati marathon, full marathon. Nikasema acha nianze kutembea pole pole, ndio ni build hiyo. Yes, so why hiking? Because a lot of us, some people are even still going through treatment after hiking with us. Okay. So really haijafika. Okay. So when you go through cancer, your body is broken. Okay. Kabisa. So number 1, we are rebuilding the body. Thank you. 2, psychologically, ukifika hiyo peak, ukifika kilele, you feel you have accomplished something. Another thing, raising awareness about survivorship. We have gone through cancer and we have survived. We have taken care of somebody who had cancer. Thank you. And then ukipitia cancer wanakuambia you can't do this or you can't do this, wait to live too, wait to live. You can do anything. You can conquer any mountain. So it is symbolic. Thank you. Yes. Thank you. Na shukrani sana mpendwa mtazamaji, na maneno anayozungumzia anasema kupanda mlima it's very symbolic. Nashukuru sana kwa zaidi ya miaka 18 mpendwa mtazamaji nimeweza kuhudhuria haji pamoja na wazee pamoja na mashekh, na kila kwa miaka 7 iliyotangulia tukienda haji wanaita watu tukapande milima. Tunapandaga ile mlima Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapanda. Mtume alikuwa very strong. Kuna jabali inaitwa Jabal Nur pale Maka ama Ghar Hira, alikuwa anapanda mpaka juu kila siku. Ni mlima mrefu. Nakwambia ukiwa wewe huwezi panda. Na mimi nikienda kule Maka huwa tunahakikisha tunaambia na watu tunapanda siku za haji zikimalizika. Na vile vile tunaenda katika hiyo ni Ghar Hira na pia Ghar Thawr pale alipojificha wakati alikuwa anaelekea Madina. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ikiwa utakuwa mwaka huu tunaelekea haji pamoja, pande ya milima ili tuwe symbolic kama ndugu zetu hao. Kwa hivyo ikiwa niko Kenya nitaunga mkono, kama niko Maka tutapana na watu wetu katika ile milima, na we get achievement. Watoto wanaenda pande ya milima, they get something. Unajua mtu anafika kule juu alafu analala pale. Mtume Muhammad sasa alikuwa analala huko juu. Sasa tunaenda katika hii nyingine pia analala. Kwa hivyo it's very symbolic and I agree with this. Bwana Kiarie Mwangi,
Nyinyi Fariji mnashughulika zaidi na sports. Tungependa mueleze mtazamaji ni sports gani ambazo mnaziembrace zaidi na kwa nini mlichagua sport hiyo na nyinyi pia? Kwanza kabisa sisi ushughulika sana na football. Football sana sababu tunasemanga that is the most dominant sport in the world. Kijana yuko 3 years old, the first thing atafanya ni kugonga vikombe kwa nyumba. Na mwambie sipige vikombe watu bwana. Kwa sasa mnatoto mpira. Lakini mpira pia ni moja. Ndio. Akianza kucheza pia sengine anagonga mpaka TV na kila kitu. Ndio hiyo. So that's one. Alafu pia but increasingly na sana now we have seen post COVID during COVID a lot of people walianza ku embrace walking and jogging. Kwanza tuliona the first 5 months of COVID kulikuwa na msisimuko tena mtaani kila mtu alikuwa akijitokeza haendi kazini sasa. Haendi kazini nini na atakimbia ndio atapigana na COVID. So vitisho. So those are true. But for us what we do, we keep it simple. Simple kwetu ni we encourage 30 minutes of exercise a day. 30 minutes exercise a day. Na exercise manake najua shake hapo umenyangalia na jicho si ile mabavu, si ile majima, not necessarily, just walk 30 minutes walk. Okay. Bro, najua kuna saa zingine najua unaona gym, unaona watu wamejim na ndio manake tutafika hapo, ndio manake Saturday what we are saying na International Childhood Cancer Day ni we are going to have a football tournament. Kisa na maana manake it is through sports that sasa inaunganisha watu. Shughuli zetu na Peace League Africa kama Fariji ile tunaenanga tunaweka tunajumuisha watu pamoja using the sports platform, then we engage them. Asante sana. Naona mpendwa mtazamaji katika mitandao yetu ya Facebook tuna watu wengi sana ambao kwamba wako nasi hapa, na nitawaangazia wawili watatu ambao kwamba tunapata katika Facebook ya Hassan Omari. Namuona Musa Muhammad asema shukran jazilan Dr. Hassan nafanya kazi mzuri. Namuona Malase na Ibrahim anasema Mungu abariki, bila shaka kansa imeumiza wengi sana. Anasema yeye kansa imemaliza watu watatu katika familia yao na anafurahia sana akisikia mkizungumzia kuhusu kansa. Namuona mheshimiwa Ahmed Juma kutoka kule Thika asema shukran sana Dr. Hassan Kinyua. Anasema wao up country Muslim caucus watakuwa na mpangilio fulani kuhusu pia kuzungumzia masala ya kansa kule Thika, lakini itakuwa ni invited only guests. Kwa hivyo huko Thika atakayekuwa anataka kuelekea kule lazima awasiliane na coordinator wa Upcountry Muslim Caucus na vile vile Peace League Africa ili apate kusaidiwa. Na naona pia Hassan Katambo amesema aliona hiyo advert ya kuhusu hiyo mambo ya kupigana na kansa kule Thika na angependa kupata nambari. Ukitaka kupata nambari za kuweza kusajili katika event kama hiyo, unaweza kuwasiliana na nambari 0710 462 063 0710 462 upate kuungana na hao jamaa katika kupigana na janga la kansa. Turudi kwenu sasa kwa sababu namuona pia Alex Ashianza anawasalimu, na vile vile tunamuona mheshimiwa Safina Tsungu Kwekwe ambaye kama ni PS wa Correctional Services. Anasema Mungu abarikini sana, mnafanya kazi mzuri, na anasema watakuwa na shughuli tarehe 14 Februari mwaka 2022 katika Langata Women Prison. Anasema ikiwa kutaweza kupata mtu pia kuzungumzia masuala ya kansa kule pia ni muhimu, ndio hata wale fungo pia wapate ile awareness kuhusu kansa. Kwa hivyo hiyo ni mheshimiwa PS Safina Tsungu Kwekwe. Mheshimiwa, shukrani sana. Turudi kwenu sasa, sababu naona watu ni wengi katika mitandao lakini si wafuatili wote. Turudi kwenu sasa, mtuambie pale ligi ndogo. Najua ni vizuri mueleze ligi ndogo iko wapi mtu, na umueleze atarajie nini pale. Na je, atakuja kupimwa? Unajua watu wengi pia wanauliza kupimwa kwa sababu wiki iliyopita na namuona pia Ali Abubakar Bajabir anauliza tena hiyo ligi ndogo iko wapi, na je tutarajie nini pale? Kwa hivyo ni vizuri umueleze mtazamaji. Let me introduce and then I can let him continue. International Childhood Cancer Day is on the 15th of January. It is commemorated on the 15th of January every year. So what we are trying to do is raise awareness and reach the community. So on 15th is I think it's a Tuesday. So tulisema wacha tufanye kitu Saturday so that more people can be able to come. So National Cancer Control Program, Hope for Cancer Kids
Fariji, and Kilele Health Association and other partners have come together to organize an event. Why do you want to organize an event? We want to educate the community about cancer. We want them to come in, have a good day, while we also give them some information about cancer, and we will also be there to reach the girls in the community, tell them about human papillomavirus, HPV vaccine, which prevents cervical cancer. We'll be able to tell the ladies who are there about breast cancer and what you should look out for. We'll be able to talk to them about childhood cancer. Ukiwa na mtoto akiwa hivi na hivi na hivi, tafadhali seek help. On the sports end of it, I will leave it over to you to continue. As we wait for him to give us that information, tunakumbusha watazamaji, unaweza kutupigia simu hapa katika Al-Huda TV kupitia nambari zetu mpya. Kuna nambari mpya Al-Huda TV ambapo kwamba ni 0703239943 or 0703 2399943. Kwa hivyo kama una maswali yako yote ama unataka mchango wote katika radio kama television kama hii, tupigie simu ili upate kuzungumza na ndugu zetu hapa katika show. Bwana Kiarie Mwangi, yes, ameeleza, endelea. Yes. Kwa hivyo vile umesikia, International Childhood Cancer Day inakuanga 15th of February, na kila mwaka kuna different activities. Ya kwanza kabisa, childhood cancers generally zimesaulika. Pia mimi namshukuru sana, manake leo nimejifunza vitu mingi sana sana. Number 2, tunasema mbona tusilete wasichana kutoka vitongoji, kutoka Kibira, kutoka Kawangware, kutoka Dandora, those grassroots clubs. Kwa hivyo hiyo siku tutakuwa na team 12, 12 clubs. Team 6 zitakuwa aged between 10 and 14 years, na team zingine 6 zitakuwa aged 15 and above. What is the program? Kwa kifupi, tutakuwa tuki-involve 7-a-side football. Lakini sio football itakuwa imetupeleka pale. Football itakuwa platform, itakuwa glue ambayo itakuja kuleta hawa watu wote pamoja. Wakiwa hapo watazungumziwa. Wakiwa hapo pia hao watashirikiana na cancer survivors. In fact, Kenya Cancer Organization, they are organizing for child cancer survivors. Waje pia. So that when sometimes unazungumza na mtoto unamwambia I am a cancer survivor na niko na 10 years old. Aone some of these things, optics. Akiona rafiki yake, anaona ala, umetapona tamini. So it can become, hata mimi am encouraged today. Ndugu yangu hapa he fought it. Hata mimi nimefurahi. Na already tena ametupatia challenge ya Batians. Sijui ni Batians. Sijui ni wapi bana. Tutapanda. So hiyo ndio ligindo. Alafu 3, pia sisi tunapatia the parents. Manake this time tunasema hatu organize football tournament ya how the youth peke yake. We are reaching out to their parents and guardians. Ile makosa labda tumekuwa tukifanya at times ni you have a football tournament for only the youth. Wazazi hawapati the information. Mtoto akienda nyumbani na brochure ama na flyer, mamake anamuuliza a lot of questions. This time round tunataka pia the same parents wakuwe with us there. Shukrani sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Kwa hakika nitaweza tu kusample baadhi ya watu ambao na wapata katika mitandao yetu, na naingia katika Facebook ya Hassan Omari. Ningeweza kuingia katika Facebook ya Al-Huda TV, lakini sinayo hapa, sina access nayo. Nina access ya Facebook ya Hassan Omari na vile vile Facebook ya Dr.Hassan Kinyomari. Kwa hivyo watu ambao tuwaona katika mtandao sasa hizi, tuna Brenda Ainamani asema shukrani sana, Mungu akubariki sana Bwana Sydney kwa sababu umetupatia word of courage. Na vile vile namuona Salome Galgalo, yeye asema nimeshukuru sana kwa hii show. Namuona Abubakar Salim Abubakar Bajabir akiwa kule pembe fulani, anasema tunawapata vyema na muzidi kusomesha watu kuhusu masuala ya cancer. Unajua Abubakar yeye anasema kwa kuwa ukila unga wa smart utakuwa uko smart siku zote. Na vile vile namuona ndugu yangu
Ami Ali Abubakar Bajabir nasema shukrani sana, tunapata vizuri tukiwa maeneo ya Mombasa. Vile vile tunamuona Richard Okioro kusema yuko wapi, asema tunawapata vizuri kabisa. Na vile vile kuna Stado Njagis anasema yeye yuko maeneo ya Embu, asema kazi mzuri zaidi. Faisal Hussein Swale akiwa kule Embu asema shukrani sana. Bila shaka watu wengi wanavianyega kansa haiwezi kushika watoto, tumefurahia sana. Lakini vile vile namuona Nego Albe na Clinton Monene, swali lao linahusiana, wanataka kujua kwa kuwa je, kansa ni ugonjwa wa matajiri peke yake? Ni kitu ambacho kwamba angependa kukijua kutoka kwako. Na sample vile vile ndugu yetu Isa Aljab akiwa kule maeneo ya Elda Maravini nasema tungependa pia kujua stages za kansa, kwa sababu kuna stage ukifika wewe ni mtu akufa. Na vile vile ya mwisho kama nitaisample hapa ni message kutoka kwa Madam Zuhura Rajab, ambaye kwamba huyu ni chief officer kule Machakos County, asema angepanda kujua je, kansa utibiwa vipi imalizike? Number one, cancer does not discriminate. Whether you are from a rich background, poor background, black, white, blue, orange, it does not discriminate. Cancer inampiga mtu yoyote? Yes, mtu yoyote. Inaweza mpata mtu yoyote? Mtu yoyote. And you hear stories that cancer ni story tu nasikia, so it will it's not our disease. It happens out there, lakini si ya kila mtu. And cancer is just a very simple thing of cells growing abnormally. Your own body cells start to multiply in an abnormal way, and then they form that small mass which now we call the cancer. Yes, the cells can still also form other masses that are non-cancerous. Yes. So cancer does not discriminate. Anybody can get cancer. I told you the youngest child we have supported was 3 months old. Yes. We support about 150 kids a month at Hope for Cancer Kids. Where is this Hope for Cancer Kids? Hope for Cancer Kids. Kuna mzazi angetaka kusaidiwa ni nini na ajue atapata vipi jamani? Mko wapi nyinyi? Now, Hope for Cancer Kids, as I told you, is a not for profit organization. It's a civil society. Now, we are based on Kindaruma Road at Top Plaza, Suite 2. Wajua sasa Bwana Sydney, ningefurahi sana kama unaelewa. Unajua Huda TV kwanza inaonekana Kenya nzima. Kumbuka kuna mtu wa Narok, kuna mtu wa Turkana, kuna mtu wa Lodwar, kuna mtu wa Lamu. Watu wa Lamu ndio wengi sana, hata ndio wanatufuatilia hapa sana. Watu wa Mombasa, watu wa Malindi. Sasa naambia Kindaruma Road, anaweza toka huko ende Kindaruma kule Embu, apotee bwana. Hebu mueleze Kindaruma Road kwa hapa Nairobi jamani. We are based in Nairobi. Asante. We are based in Nairobi. However, we work with different hospitals. Thank you. In Kisii, in Eldoret, in all over the country. We work with public hospitals all over the country. Hapa Nairobi tuko Kindaruma Road. Asante. Yes. Kindaruma Road nafikiri kama sijakosea ni hapa hili. Ama nimekosea mimi? Hapo Hurlingham. Yes, almost parallel to Ngong Road. Asante. Ngong Road. Ndio hiyo. Sasa mimi mtu wa Ngong Road huko. Unaona anachanganyikia, kwa hivyo na mwingine ule mtu falafala angeenda kule Kindaruma apige simu mko wapi? Anaona tu zile damu. Kwa hivyo Kindaruma Road iko Nairobi, mpaka msemaji, njia ya Ngong Road ikishikana njia ya Kibira. If you need to contact us, we have an email address. info@hope number 4 cancerkids.org. That is our email address. Hebu peana email tena. Umeenda haraka kidogo, ipeleke pole pole. Info. Let me spell it. Yes. INFO @ HOPE number 4 CANCERKIDS.org. info@hopeforcancerkids.org. Thank you so much. Bila shaka mpaka msemaji, ikiwa una mtoto ambaye kwamba anadhurika kwa kansa, basi ujue una mtu ambaye kwamba kuna shirika ambalo kwamba linawasaidia watu kama hawa, na uweze kutafuta watu kama hawa wazungumzie. Turudi katika swali la mwisho kabla hamjatoa nasaha yenu. Swali la mwisho, umezungumzia masuala ya hiking, kupanda milima. Na kuna watu wanaogopa milima. Kuna watu wanaogopa heights. Kupanda anaweza, kushuka hawezi. Wengine kuna kushuka wanaweza, kupanda hawezi. Watu wako tofauti.
Kupanda ni optional. Kushuka ni mandatory. Ukishapanda lazima ushuke. Unajua unanifurahisha kwa sababu kule unajua Maka na Madina mimi ndio najulikana kupandisha watu milima. Katika Wakenya wote waliokwenda Haji katika tarehe inajulikana mimi ndio nimekuwa nikipeleka watu milimani. Hakuna mtu mwingine anapeleka watu milimani. Ni mimi nimepeleka watu milimani juu. Wengine wanapeleka chini, wanatolea historia. Mimi naendaga tunapanda milima. Kuna mzee bilionea mmoja simtaji jina hapa, nilimpandisha tukishuka alikuwa karibu kunipiga makofi. Kumbe anaweza kuniua mtoto wangu. Kaambia sikukuua, hiyo ndio nimekusaidia leo kwa sababu alihema mpaka akakaa chini alikunywa maji geleni mzima. Na hiyo nikamwambia ni afya. Hiyo jasho ilitoka na maji umetia ni afya umetia. Hebu tueleze manufaa ya practice, manufaa ya mazoezi, manufaa ya michezo katika kupigana janga la kansa. Now, vile amesema, World Health Organization recommends you do 30 minutes of exercise 3 times, at least 3 times a week. Siku 3 kwa wiki. 30 minutes. You can walk, you can jog, you can hike, unaweza kwenda gym, you can swim. Yes. Bora unafanya exercise 30 minutes 3 times a day, 3 times a week. Yes. Mpendwa mtazamaji, bila shaka ni nasaha kubwa unapatiwa, unaambiwa kwa kuwa kila mmoja lazima awe na mazoezi ambao kwamba anafanya. Kila mmoja wetu ikiwa anataka kupigana maradhi ya ukimwi, maradhi ya kansa, maradhi ya pressure, maradhi ya diabetes, lazima tujilazimishe uweke katika ratiba yako ya wiki. Kama unasema nitaenda sokoni nenda wapi? Sema I'll go for exercise mara 3 kwa wiki. Yani at least you need 90 minutes in every week. Kwa hivyo kazi kwako. Tupatie nasaha ya mwisho kwa siku ya leo, tupate kufunga kipindi. Ungependa mtu akuona town akikusalimia akwambie Bwana Sidi nilikuona katika Huda TV hapo kwamba inaenea dunia mzima. Ulisema nini? Hebu toa hiyo nasaha kabla tujafunga kipindi kwa siku ya leo. Number 1, cancer is out there. It is one of the leading causes of death worldwide. Cancer can be treated. If it is caught early and you have access to treatment, cancer can be cured. Cures for cancer, sometimes you don't even need to get to the stage of radiotherapy, chemotherapy and surgery if you catch it early. Okay. But at the end of the day, those are the main treatments for cancer. Number 1, watch your body, watch your children. Pay attention to those signs. If you feel kuna kitu hapa, yani I'm just feeling funny, go and get checked. Thank you. Saa zingine you go to a doctor anakuambia ni nini, lakini wewe unajua there is something else. You have been to the doctor 3-4 times, I was treated for sinus problems kama 3-4-5 times, ikasema hapana, hii ni kitu kingine. Seek a second opinion. Ask the doctor questions. Doctors are not kama those days when we used to have doctors, ni walikuwa kama walimu. Akikwambia kitu professor lazima ni hivyo ndio. Lakini you can also question. Asante sana. Anakuambia daktari kwambia kitu na unasikia mwili wako sivyo anavyosema, una uhuru wa kumwambia daktari umesema hivi lakini sivyo ni hivi. Bwana Kiarie, hebu tupatie nasaha yako tufunge kipindi kwa siku ya leo. Kama kawaida pale mtaani mimi naongea na wazazi na guardians. Manake katika ile shughuli tumepatiwa leo na Bwana Sydney Chahonyo, nimeona the biggest gap is in parents and guardians. That's true. Just to have a close eye to their children. Najua tunasemanga we are busy, tuna hustle, tunatafutia watoto. Lakini kama tunatafutia watoto na ugonjwa ndio hii natufuatilii, hata hiyo pesa tunatafuta itaenda kuatibu. Kwa hivyo nasaha yangu to the parents. Asante. Shukrani sana kwa mtazamaji. Bila shaka nasaha ambazo kama ziko hapa ni kila mmoja afanye mazoezi kila wiki, na vile vile Bwana Kiarie anasema wazazi tafadhali chungeni watoto wenu sana kila siku. Mpendwa mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kutazama Nasaha kwa Umma, na tunakushukuru kwa kuchagua Huda TV kwa televisheni yako. Kumbuka Nasaha kwa Umma inakujilia kila Jumatatu hadi Alhamisi saa 6 ya dhuhuri hadi saa 7 ya dhuhuri. Mungu akubariki na atuepushe na maradhi ya kansa, na wale wenye maradhi ya kansa awahifadhi, awafanyie sahali, na wale mkamba wako ndani ya matibabu Mwenyezi Mungu ajalie wapone. Mpaka hapa tutakuaga tukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
fresh herbs in a glass of water in your refrigerator.